So, liebe Gäste, ich bitte darum, Platz zu nehmen. Bitte suchen Sie sich einen Platz. Bitte setzen Sie sich möglichst in die Mitte der Reihen, falls noch Leute nachkommen, damit wir dann nicht mitten in der Veranstaltung hier noch Stühle rücken müssen. Das wäre sehr nett. Vielleicht kann jemand auch die Saaltür schließen, das wäre sehr freundlich. Liebe Gäste, Unrast Berlin, das deutsch-polnische Literaturforum. Die letzte heutige Veranstaltung ist nicht die letzte Veranstaltung dieses Forums. Ich kann allen, die jetzt nach 17 Veranstaltungen, wenn wir die Bildausstellung, die hier noch am Bildschirm läuft, auch als Veranstaltung zählen, 17 Veranstaltungen sind jetzt gelaufen, eine 18. fehlt noch. Am 30. November um 20 Uhr im legendären Club der polnischen Versager haben wir noch eine letzte Veranstaltung, dann mit Dorota, Danielewicz, mit Tanja Dückers, mit Brigitta Helbig und mit Uwe Rader. Also Unrast Berlin, noch ein Parataxe-Spezialabend am 30.11. um 20 Uhr. Ackerstraße 168, glaube ich, Club der polnischen Versager. Wer sich nicht als Versager fühlt, darf trotzdem kommen. Und bevor wir in diesen letzten Abend starten, den uns die Festivalkuratorin Dorota Danielewicz einführend erklären wird, möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich erstens beim Team dieses Festivals zu bedanken, beim Maschinenhaus zu bedanken und mich vor allen Dingen bei den beiden Frauen zu bedanken, die dieses großartige Programm mit diesen wunderbaren Themen und diesen tollen Gästen und Entdeckungen zu uns nach Berlin gebracht hat. Herzlichen Dank an Dorota Danielewicz und ihre Helferin Eva Wannert. Vielen Dank. Eva Wannert, komm her. So, und damit Sie auch wissen, warum Sie geklatscht haben, hier unser Blumenjunge, das ist unser Geschäftsführer, Unrast-Geschäftsführer Lars Jongeblatt. Vielen Dank. Was ihr geleistet habt, das kann man mit Geld nicht aufwiegen. Und was viele Leute nicht wissen, dieses Projekt, das zwar vom Hauptstadtkulturfonds unterstützt und gefördert wurde, ist aber keineswegs eins, was von einem großen professionellen Institut hier gearbeitet wurde. Die Leute, die hier im Hintergrund gearbeitet haben, arbeiten in erster Linie ehrenamtlich und dafür gilt unser aller Dank. Vor allen Dingen euch beiden. Dorota und Eva, vielen Dank. Danke, Martin. Ihr habt uns den Horizont erweitert. Okay, jetzt geht's weiter. Also noch ganz kurz, guten Abend, alle im Saal und zu Hause. Wir sind bei der letzten Veranstaltung des deutsch-polnischen Literaturforums Unrast Berlin angelangt. Die letzten Tage waren intensiv, schön, bewegend und trotz all der schwierigen Themen, die wir hier angeschnitten haben, hoffnungsvoll. Denn immer da, wo mehrere kluge Menschen zusammenkommen, entstehen Synergien, Freundschaften, Pläne und Ideen. Diese positive Energie trägt uns weiter, trägt auch Sie, hoffe ich, die Zuschauer weiter, gibt Kraft für die nächsten Monate, denn irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass wir diese Kraft noch brauchen werden. In den letzten Stunden von Unrast Berlin haben wir den Film mit 3 Titeln, Mr. Jones, Red Secrets ist lautet der deutsche Titel, Obywatel Jones ist der polnische Titel, geplant mit Anwesenheit der Filmemacherin Agnieszka Holland. Wir haben uns wirklich sehr gefreut und unglaublich bemüht, sie nach Berlin zu holen. Sie hatte schon den Flugticket, hat zugesagt, hat schon fast ihre Koffer gepackt. Aber wie das so ist, pandemische Begebenheiten haben sie plötzlich verhindert. Ja, das passierte überhaupt ganz oft während des Festivals. Auch andere ursprünglich eingeplante Teilnehmer mussten spontan ersetzt werden. Eva und ich mussten einspringen bei den Moderationen und andere Kolleginnen und Kollegen. Wir haben fast jeden Tag improvisiert und Feuer gelöscht, nach Ersatz gesucht, weil irgendjemand in der Quarantäne war oder grippalen Infekt hatte. So auch Antoni Komasa-Łazarkiewicz, der in Berlin lebt und Musik für Mr. Jones komponiert hat.
Ja, der hat Gott sei Dank kein Covid, aber einen grippalen Infekt und musste zu Hause bleiben. Also, was haben wir getan? Wir haben uns entschlossen, ein kurzes Online-Interview mit Agnieszka Holland aufzunehmen, in englischer Sprache, damit wir Zeit für die Übersetzung heute sparen, denn der Film ist sehr lang und wir müssen ziemlich zeitig, direkt nach der Filmprojektion, diesen Raum hier verlassen. Und wir können natürlich uns noch irgendwo draußen treffen und miteinander sprechen. Es wird viel Stoff zur Diskussion geben nach Mr. Jones. Und noch ein paar Worte zu der Regisseurin. Agnieszka Holland, geboren 1948 in Warschau, Drehbuchautorin, Theaterregisseurin, Filmregisseurin, Vertreterin der Bewegung, die als Kino des moralischen Aufruhrs bekannt ist, im Ausland und in Polen. Sie studierte an der Film- und Fernsehabteilung der Akademie der Darstellenden Künste in Prag in den 60er Jahren, der tollsten Zeit dieser Akademie, und nahm währenddessen an den Ereignissen des Prager Frühlings im Jahr 68 teil. Jahr 1981 emigrierte sie aus Polen nach Frankreich, wo sie nach der Einführung des Kriegsrechts in Polen blieb. Auch heute ist sie sehr oft in der Bretagne, also sie teilt ihre Zeit zwischen ihr Haus in der Bretagne und Warschau. Holland drehte Filme in Frankreich und in Deutschland und später vor allem in den Vereinigten Staaten und wurde mit Filmen wie Bitter Harvest berühmt, 1985 Oscar-Nominierung für den besten fremdsprachigen Film, oder Europa, Europa, auf Polnisch Hitler, Junge Salomon, 1990 Oscar-Nominierung für den besten fremdsprachigen Film. Sie hat auch wenige politische Dramen wie Olivier 1991 oder Washington Square 97 gedreht. Und vielleicht manchen von Ihnen ist sie bekannt als Co-Regisseurin, also sie hat mehrere Folgen übernommen von der Erfolgsserie House of Cards. Seit 2007 dreht sie wieder in Polen, wo ihre nächsten beiden Werke entstehen, In Darkness, w ciemności 2011 und Mr. Jones 2019. Dieser Film erhielt den Goldenen Löwen beim polnischen Filmfestival. Holland wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Firepresti Platinum Award beim Internationalen Filmfestival in Sofia im Jahr 2020 und dem Platinum Lions für ihr Lebenswerk im Jahre 2021. Sie ist Trägerin des Komturkreuzes des Ordens der Polonia Restituta und im Dezember 2020 wurde sie Präsidentin der Europäischen Filmakademie. So, jetzt sehen wir und hören wir kurz Agnieszka Holland aus Warschau und dann Film ab. Mr. Jones wird nicht gestreamt, muss ich dazu sagen. Der wird nur von Ihnen hier im Saal gesehen, der wird nicht online zu sehen sein, aber es gibt auch DVDs im Netz und auf jeden Fall kann man sich Red Secrets auf die eine oder andere Weise besorgen. Viel Spaß heute Abend. Danke. So my first question is, how did you find the story about Gareth Jones? And why did you decide to make this film? The story of Gareth Jones was sent to me, the script actually. It was sent to me by the young American writer, journalist Andrea Chalupa, who is of Ukrainian origins, but born, raised and working in the US. And she did very extended research about this character, about the situation, about Holodomor, about Walter Duranty, the journalist, the correspondent of the New York Times in Moscow in this time. And the script was slightly different from the final one, but we've been after working together on that. My first reaction was no. I did 3 movies about the Holocaust, and I thought that it's enough, you know, to deal with the human tragedies and crimes against humanity. But after I started to think about it, and I thought that there's several reasons why probably I have to tell this story. One reason was historical one, that the Holodomor is quite unknown crime.
And mostly the crimes, Stalinian crimes and communist crimes, are much less known by the general audience, general public opinion than the Nazi crimes. And it's somehow the injustice, but also I think it is dangerous for the future, because when we didn't digest and understood what really happened there, we will be not immune when the things are coming back. So I felt that me, who was raised in communist country, who was persecuted in some point, and who know pretty well the mechanism of this regime, is a kind of the duty to speak about it and to put the light on the victims who are unknown, voiceless, and anonymous. So that it was the one reason. And second reason was the character of Gareth Jones, young, a bit naive, a bit arrogant, a very intelligent and very curious journalist who went to Russia, Soviet Russia, who understood that something is going on there, who adventured to Ukraine and seen this incredible human tragedy, which changed himself and changed his life and made him the messenger. And he hoped that he can help, that he can change something if the events will be reported to the world leaders and the public opinion. Unfortunately, it didn't change anything. And we've seen the situation when the media are corrupted, the politicians are opportunist and cowardish, and the public opinion is not interested really. And I think that we are in the quite similar situation during last years of the modernity, and that what we are living now through reminds somehow the situation of 30s of 20th century, and especially the freedom and the courage of the media is something which is crucial for the survival of the democracy, I think. And without these medias and without exactly the courage of individual journalists, it's very easy to manipulate the truth. It's incredibly easy today, even more than in those times, because we have the social media and we have the internet, and manipulating of the truth makes us susceptible to any kind of the danger and any kind of the regimes, and any kind of the crimes. Yes, I think it is also a film about censorship, about censoring the work of the journalist. Yes, the regimes are censoring the journalists. They love doing that. For example, now in Poland, on Polish-Belarusian border, where we have the thousands of refugees escaping from Middle East and Africa, and hoping that they can find the way to European Union through Belarus and through Poland. And they've been tricked, of course, by the dictator Lukashenko, and the truth about the situation was manipulated, and they believed for quite a long time that is the easiest way to come to the paradise and to escape the oppression. And they finished being trapped between two armies of two quite cruel regimes. Of course, I don't compare completely Kaczynski to Lukashenko, but what he's doing with those people is quite similar. And first thing which happened when the Polish government introduced some kind of the
exceptional state, or I don't know, it's not martial state exactly, but some state which forbid the people, the medics, the NGOs, the human rights organizations to come to this area and to see and meet those people and to see what's going on and how the army and how the guards behave, if they are breaking law or if they are not breaking law, any kind of the informations about this situation which turned to some kind of the humanitarian crisis. And the most important thing, they forbid the media to be there. So no media in Poland and no international media coming from the Polish side are not allowed to report what's going on. So this censorship is total. And what is important, what Mr. Kaczynski and his Prime Minister, Mr. Morawiecki, told, why it is dangerous for them that the media will be present in this on the scene. They told, oh, we don't want the media because of the media's presence, Americans lost the war in Vietnam. If we remember the output of the war in Vietnam of American public opinion, what really changed it was the images of the atrocities American army was doing against the civil population. We all remember this photo of running little girl, Vietnamese girl, naked and burned by napalm. And yeah, of course, when the people see and read what's going on, they can have the opinion and they can make the pressure on the governments or of the different countries, democratic governments and even regimes to change the behavior. And it's what exactly the current Polish government doesn't want, because they don't want the truth. They want to put to sleep the population with some kind of the patriotic propaganda and military propaganda, and what the journalists report about the situation of the human beings on this border is inconvenient for them, because it breaks this image this image which has to create the fear and to unite the society around of the army and the leaders, political leaders. So, so not only in those times, which I'm describing in Mr. Jones, not only in Soviet Russia or Nazi Germany or Europe, which was unable to deal with those dangers, the medias have been dangerous and censored or corrupted. What I'm talking in Mr. Jones more than the censorship is the corruption, because you don't need the censorship to corrupt the journalists and the media. You can make them afraid. You can buy them. You can give them some kind of the hope that silence is better than the truth. You don't even need the formal censorship. That's true. Thank you for these words. And the last question is, how were the reactions about your film after showing in different countries, in USA, in Western Europe, in Poland? And in Russia, we heard about some violence in memorial last week's after showing Mr. Jones. So we see how actual is and how important is the story you showed in your movie. It is very interesting for me to see the reaction and the evolution of the reaction of this film in different places and different countries. We premiered at Berlin Film Festival, I think it was 2018. 18. Yes.
And the reception was okay, but not like great. After I did some changes to the editing, I made it a bit shorter, a little more efficient, I think. And we started to sell the movie around of the world. It opened in Poland with a pretty good reception, very good critical response, but not fantastic box office. Then in Ukraine, where this film was, of course, considered as very important. And after we started to show the film in different countries, and actually, when it came to France, which was just before the first wave of the pandemics. And we planned to have the premiere of the movie in Paris 2 days after actually the lockdown came. But the reaction in France, it means it was March 2019, 19 or 20? Wow. 20. 20, yes. The first lockdown was in March 20. Yeah, right. So the reaction of the media and also the audiences I met during the avant-premieres of the movie was incredible. It means it was the first really extremely powerful reaction where I've seen how much this movie speaks to the people and how relevant they consider it to be. And actually, it was the premiere was stopped by the lockdown, but just after lockdown, the distributors decided to open the movie pretty widely. And during all the lockdown, the posters of the film was exposed in Paris, which probably helped because for 3 months, the people are seeing only those posters on the streets, if they went to the streets, actually. And we had really good box office. Probably it was the best box office my movie ever had in France. And then in US it was shown online because they didn't decide, because practically the cinemas have been closed for a very long time. And also we had very good response, and it was highly placed on different platforms, and the press was better than just the good reception of the movie. It was wide and very interesting historical and political discussion about the content of the film. So, you know, yeah, I'm very pleased with the reception of this film, and I see that even later, now it's on several countries, is on Netflix, and I still have a lot of reactions to this film. And unfortunately, it doesn't. It becomes more and more relevant when the times go, when the time goes, because the situation of the oppression and persecutions in different countries and the censorship. Russia never shown this film officially, and the screening organized by Memorial, which is historical NGOs. Which actually now Putin wants to close, lockdown. This screening have been interrupted by some fascist, it means titushki, some Russian kind of fascist groups, and it didn't happen. It means screening was interrupted. It didn't end. I would be very happy, you know, to show this film wider in Russia, but I'm afraid it will be impossible. Thank you very much, Ms. Holland. It is really very sad that you couldn't come to Berlin, to Unrast Berlin, but we are happy to show Mr. Jones. And yeah, I hope we will have a lot of discussions about your movie on our festival. Thanks a lot. I'm really very sad as well, because I planned to come and I was looking. I'm missing Berlin. I haven't been for last year. I hope maybe to come to the Academy Award, European Academy Award days, but even that we don't know because of the pandemic. So let's hope that this nightmare will end and that we will be really free to travel and, you know, and share
our presence and our movies in free and joyful way.